Hello dudes, today we are going to see a problem which talks about how to give overtime salary for the employees who are worked more than 40 hours. In this problem we are going to see if the employees works more than 40 hours, then we are going to give salary 1.5 times more for the hours worked more than 40 hours. Let's type the question in the workspace. Give employees the benefits of overtime if worked for more than 40 hours. Okay, I typed the question. For that, I'm going to get input from the user. The first variable is the amount of hours the employees worked. For that, I'm going to get input as float. Why? Because the hours maybe the employee may work like 10.5, 12.5, 13.5. So if we get the input as integer, then it will round it up to, if the employees work for 13.5, the if we get input as integer, then it will consider as 13. So I'm going to get input as float for absolute for the exact values of the work hours. Input of enter the hours of work, enter the hours of work. In the next variable, I'm going to I'm going to get the rate of pay per hour. That means the how much amount the company wants to pay per hour of work. I'm going to get float as well for this input also. Input, enter the rate per hour. Okay, we are now we got the two inputs. We want to give salary to the employees. Now we are going to calculate how much we are going to pay the employee. If I'm going to open a if block, if condition, where if the employees worked less than or equal to 40 hours, they will be paid normal money, normal pay. If hours less than or equal to 40, then the employee will be paid normal pay. Normally we calculate pay. How we calculate, like we have to multiply the hours of work with the rate per hour. I'm going to give that formula. Opening a variable called pay equal to hours multiplied by rate per hour. Now in this block we are going to get the normal pay. If the employees worked more than 40 hours, then the Python will move to the else block. Here we are going to change the hours variable value into the hours worked more than 40 hours. For that we have to minus 40 from the existing value of hour. Why? Because if the employees worked, consider the employees worked for 45 hours, then the 40 hours will be paid with the normal salary. The remaining 5 hours will be paid with hike. In this example, we are going to give 1.5 times hike for the hours worked more than 40 hours. Here the pay formula will like equal to, I'm opening a parenthesis. Here we already know the employees worked more than 40 hours. That's why the Python came here. We are going to enter as 40 multiplied by the normal pay. The normal pay is R, and this is the normal pay. We have to give incentive for the worked more than 40 hours. Here the hours will be multiplied by the rate, but the rate here is we have to give 1.5 times more. So we multiplying hours, the extra hours, with rate. The rate is 1.5 times more. That's why we I included the 1.5 here. Okay, let's run the code. Before that we have to give a print statement to print the
pay amount. Okay, I'm running the code. For run the Python code in PyCharm, we have the shortcut is shift F10, shift plus F10. I'm giving shift plus F10. The terminal is opened. It's asking for the work. I'm adjusting this line, just giving a space here. I'm giving a semicolon, sorry, colon. Here also. Okay, I'm again running the code. Here is it. It is asking for the number of hours. I'm giving 40, and rate per hour I'm giving 10. It gives 400. It's correct. 40 multiplied by 10 is equal to 400. Now check for the else block. It asks for the enter the hours of work. I'm giving 50, and the rate per hour I'm giving 10. Here we have to get output like for 40 hours it have to give 10 per hour, 10 rupees or dollars, whatever it is. That's not our concern. 40 into 10 is, which is equal to 400. For the remaining 10 hours it have to give 10 multiplied by 1.5, which is 15. For the remaining 10 hours it will give 15 per hour. That means 10 multiplied by 15, which is equal to 550. Then now the 400 plus added with 150, which is equal to 550. If the output is like 550, then the code is running perfectly. I'm running this code. It's giving 550 as expected. The code is running well, but it includes some problem. I'll tell you what. Just I'm giving a alphabetic value. I'm giving the I. It shows error, but we have to design a code like which doesn't show error, but has the user to recheck their entry, which is given by the user. For that, I'm using a try and except block. Here I'm giving a try block. I'm going to indent all these conditions under the try block. And I'm going to open a except block, except value error, closing the block, and giving print enter a numerical value. I'm going to take out the print statement from here. I'm going to put it here inside the try block. I put here. Now we'll run this code. I'm running this code. It asks again for the hours. I'm giving 40, and for the pay I'm giving 10. Yeah, it shows correctly, but again I'm running. I'm giving an alphabetic character, previous I. It shows enter a numerical value. The except block is also correctly working, but it not asks for input. Just the code is run and completed. We have to again run this code to enter a new value, um, but in this code we have to ask again the user if the user is entered non-numerical value. For that I'm opening a infinite loop. While true, do that. While true, I'm going to indent all this code under the while loop. I'm indented all the code. I'm just checking again, entering a new alpha value. It asks for enter a numerical value, okay, and asks to enter the value again, hours of work. I'm I'm entering 45, and the rate per hour is 10. Yeah, giving the correct value, but it
again ask for code, ask for hours of work. That means we have created a infinite loop, so it will ask again and again. We have to stop that. For that I am going to enter a break statement here. I'm going to break here. If the Python comes to the else or if condition and prints the pay, then the code will break, not will ask again and again to the user. Okay, I'm running this code. Okay, I again again I'm entering 45. Rate per hour was 10, 475, but the process has finished. The code is not ran again. The code is working properly. Okay. இப்போ நம்ம எதுக்கு கோட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, ஒரு யூசர் வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு சாஃப்ட்வேர் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு எம்ப்ளாயிஸ் வந்து வேலை செய்யற ஒரு கம்பெனி. அந்த கம்பெனில வந்து ஒரு வாரத்துக்கு 40 மணி நேரம் வந்து சாதாரணமான வேலை. ஆனா 40 மணி நேரத்துக்கு மேல யாராவது ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா, அந்த ஒர்க் பண்ண மணி நேரங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஓவர் டைம் பே கொடுக்கணும். அதுக்காக வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம இதுல வந்து இந்த கோட் வச்சு நம்ம டிசைன் பண்ண போறோம். அதுக்கு வந்து என்ன கண்டிஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, 40 ஹார்ஸ்க்கு மேல இருந்தா இது எப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் எப்படி பண்ணும், ஒரு யூசர் கிட்ட இருந்து ஹார்ஸ்க்கு வந்து இன்புட் வாங்கலாமா, ஹார்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ளோட்ல வாங்கிட்டேன். ஏன் ஃப்ளோட்ல வாங்கினேன் அப்படின்னா, ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து ஒரு வேலை ஒரு டெசிமல்ல ஒரு ஹார்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கலாம், ஒரு 10.5 12.5 அந்த ரேஞ்சில். அப்போ நம்ம ஒருவேளை இன்டீச்சர்ல வாங்கினோம் அப்படின்னா, யூசர் வந்து 12.5ன்னு இன்புட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா, இந்த ஹார்ஸ்ல போய் 12 மட்டும் தான் ஸ்டோர் ஆகும், அந்த 0.5 ஹார்ஸ் விட்டுரும். அதனால நான் வந்து ஃப்ளோட்ல வந்து இன்புட் வாங்கிக்கிறேன். அதே மாதிரி ரேட்டுக்கும் வந்து ஃப்ளோட்ல வந்து இன்புட் வாங்கிக்கிறேன் யூசர் கிட்ட இருந்து. இந்த ரெண்டு இன்புட் நமக்கு கிடைச்ச உடனே நம்ம வந்து இந்த கண்டிஷன் எடுத்துட்டு போய் போடுறோம். அந்த கண்டிஷன் வந்து இஃப் கண்டிஷன்ல என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, ஒருவேளை அந்த யூசர் வந்து ஒர்க் பண்ண ஹார்ஸ் வந்து 40 ஹார்ஸ்க்கு கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா, நீ வந்து இந்த ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணிக்கோ. அதாவது நம்ம நார்மலா என்ன பண்ணுவோம், அவங்க வந்து எவ்வளவு நேரம் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க, இவ்வளவு நேரத்துக்கு ஒர்க் பண்ணா ஒரு மணி நேரத்துக்கு வந்து எவ்வளவு சம்பளம் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வச்சிருப்போம். அப்ப ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா அவங்க வந்து எவ்வளவு சம்பளம் கொடுக்கணும் அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிடும். அதே மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நார்மல் பே ஈக்குவல் ஹார்ஸ் இன்ட்டு ஆர் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். ஒருவேளை இந்த கண்டிஷனை மீட் பண்ணல அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் வந்து ஒருவேளை 40 ஹார்ஸ்க்கு மேல இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த எல்ஸ் பிளாக் குள்ள வந்து பைத்தன் வரும். இந்த இதுக்குள்ள வந்துட்டு ஹார்ஸ் ஈக்குவல் ஹார்ஸ் மைனஸ் 40 அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். ஏன் அப்படி போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா, ஒருவேளை இந்த கண்டிஷனுக்கு எப்போ வரும் பைத்தன் அப்படின்னா, 40 ஹார்ஸ்க்கு மேல இருந்தா தான் கண்டிப்பா இங்க வரும். 40.1 இருந்தா கூட, இந்த 40.0001 இருந்தா கூட இந்த ஹார்ஸ் எல்ஸ் பிளாக் வந்துடும். அப்போ வந்து ஹார்ஸ் வந்து என்னவா மாறணும் அப்படின்னா, 40 மணி நேரத்துக்கு மேல எவ்வளவு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியணும். அப்போ வந்து இருக்கிற ஹார்ஸ்ல இருந்து 40 குறைச்சா வந்து எவ்வளவு அதிகமா வேலை செஞ்சிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிடும்ல. அப்போ வந்து ஹார்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்கும், 45 கண்டிப்பா 40க்கு மேல இருக்கும். ஆனா இங்க வந்து நம்ம அந்த ஹார்ஸுங்கிறத வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோம். எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, அதுல வந்து ஒரு 40 கழிச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரா வந்து எவ்வளவு வேலை செஞ்சிருக்காங்களோ அதை மட்டும் தான் இந்த ஹார்ஸ்ல வந்து வைக்க போறோம். அப்போ வந்து பே இஸ் ஈக்குவல், இப்போ நார்மலா வந்து நம்ம வந்து 40 ஹார்ஸ் வந்து வேலை செஞ்சிருப்பாங்க, அது நமக்கு நல்லாவே தெரியும். அதனாலதான் இந்த கண்டிஷனே இங்க வந்து எல்ஸ் பிளாக்குள்ளே வந்திருக்கு. அப்போ 40 இன்ட்டு ரேட், அப்போ எவ்வளவு ஒரு மணி நேரத்துக்கு வந்து எவ்வளவு வேலை செய்யறாங்களோ, சரி எவ்வளவு அமௌண்ட் கொடுக்கணுமோ அது வந்து 6 அப்படின்னு போட்டுக்கணும். இது நார்மல் தான். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பிளாக் தான் வந்து நமக்கு வந்து இந்த பிளாக் ஆஃப் கோடு தான் நமக்கு வந்து எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா பே அமௌண்ட் வந்து நமக்கு வந்து சொல்ல போகுது, கூட ஆட் பண்ணி சொல்ல போகுது. அதுல வந்து ஹார்ஸ் வந்து மேனிப்புலேட் ஆயிருக்கும், மாறி இருக்கும், புது வேல்யூ வந்து மாறி இருக்கும். ஹார்ஸ் மைனஸ் 40 வந்து ஒருவேளை 45 ஹார்ஸ் வேலை செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா, அதுல இருந்து 40 போயிட்டு வெறும் 5 மட்டும் தான் இந்த ஹார்ஸ்ல வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். அப்ப இங்க கால்குலேட் ஆகும்போதும் இந்த கோட் ரன் ஆகும்போது இந்த ஹார்ஸ் வந்து 5 மாறிடும். அப்ப ரேட் வந்து ஆர், ஏன் 1.5 போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா, ரேட் வந்து 1.5 டைம்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆர் இன்ட்டு 1.5 அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன். இந்த கண்டிஷனுக்கு வந்து இந்த இஃப் பிளாக் குள்ளேயோ இல்லை எல்ஸ் பிளாக் குள்ளேயோ வந்து பைத்தன் வந்துச்சு அப்படின்னா, அடுத்து வந்து பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இந்த பே எவ்வளவோ அந்த பே வந்து இங்க பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துரும். அதுதான் இங்க வந்து பிரிண்ட் ஆயிருக்கு 475 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்க அடுத்து வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா, ட்ரை அண்ட் எக்ஸப்ட் பிளாக் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கேன். அது ஏன் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா, ஒருவேளை யூசர் வந்து நியூமரிக்கல் வேல்யூவா கொடுக்காம அல்பபெட்டிக் வேல்யூவா கொடுத்தா நமக்கு வந்து எரர் காமிக்காம, என்ன எரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது பைத்தன்ல இருந்து ட்ரேஸ் பேக் எரர் காமிக்காம நம்ம ஒரு எரர் மெசேஜ் மாதிரி நம்மளே கொடுத்து யூசர் கிட்ட இருந்து திரும்ப வந்து நமக்கு வந்து இன்புட் கேட்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த இன்ஃபினிட் லூப் யூஸ் பண்ணாது முன்னாடி வரைக்கும் ஜஸ்ட் நீங்க வந்து ஏதோ நியூமரிக்கல் வேல்யூ வந்து என்டர் பண்ணலன்றது மட்டும் தான் சொல்லுவோம். நான் வந்து அதுக்காக வந்து ஒரு இன்ஃபினிட் லூப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன், வைல் ட்ரூ அப்படின்னு ஒரு லூப். இது எப்போ வரைக்கும் ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னா, எப்போ வரைக்குமே ரன் ஆகிட்டே தான் இருக்கும்.
now until we break the code. வைல் ட்ரூ கொடுத்து ஒருவேளை இங்கே வந்து நான் 40 10 அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா 40க்கு கீழே இல்லை 40 இருந்துச்சுன்னா இந்த கோட் ரன் ஆகும். இப்போ 45 அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னா இந்த எல்ஸுக்கு வந்து பார்க்கும். எல்ஸில் வந்து இந்த கண்டிஷன் 45 10, அப்போ 40 ஹவர்ஸ்க்கு வந்து 10 rupees பெர் ஹவர் வந்து 400 கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் 5 ஹவர்ஸ்க்கு வந்து 15 rupees which is 75. தென் 475 ரூபா வந்து சம்பளமாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பைத்தானுக்கு தெரிஞ்சிடும். பிரிண்ட் பண்ணிடும் அந்த எவ்வளோ அமௌண்ட் வருதோ அதை. அடுத்து வந்து இந்த பிரேக்குன்னு இருக்கிறத பார்க்கும். அப்போ பிரேக்கா ஓகே, அப்போ நம்ம இங்கே வந்தால் நம்ம வந்து நின்றணும், நம்ம வேலை வந்து முடிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்ததும் பைத்தானை வந்து நினைக்கும். அவ்வளோதான் இந்த கோட். எல்லாருக்கும் அவர்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க. தேங்க்யூ.